These satellite images show a new road being built across Gaza by Israeli forces. It's a sign of Israel's post-war plans in action. The highway stretches roughly 6 kilometers across the strip, carving it in two and cutting the north and Gaza City from the rest of the enclave. These plans are detailed further in this news clip from Israeli news network Channel 14. אנחנו נמצאים פה במרחב מסדרון נצרים שיוצר חיץ בין מרחב צפון הרצועה שנמצא מצפון אלינו לבין המרחב המרכזי והדרומי שנמצא מדרום אלינו כדי להגן על המרחב, לפשוט לעבר מרחבים שיש בהם אויב, למנוע את המעבר מדרום לצפון ולשלוט עליה באופן מאוד מאוד מדויק. The IDF says the road will help Israel establish an operational foothold in Gaza, with Israel's diaspora minister Amchai Chikli telling CNN it will facilitate future IDF raids. But the area around the highway is also full of civilian buildings and infrastructure. A now-deleted TikTok post from an Israeli soldier shows the entrance of a hospital being destroyed about 380 meters away from the road. U.S. officials have repeatedly warned Israel against cutting up Gaza's territory and creating a buffer zone. But the controversial post-war plans of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appear to be going ahead undeterred. Parece que los mediadores, tanto Qatar como Egipto, no tienen la fuerza para poder presionar a ambas partes, especialmente al Hamas. No lo veo cercano. Las exigencias de Hamas en este caso son cercanas a, en principio, declarativamente, exigirle un cese de fuego prolongado, una retirada militar israelí, la liberación de pesos pesados en cárceles israelíes, y la aceptación de la continuación del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. No creo que este gobierno en Israel pueda aceptar algo así. Gabriel, pero por el otro lado vemos también que siguen los ataques, sigue paralizada la llegada o obstaculizada la llegada de ayuda humanitaria. Vemos esta intención de dividir al territorio en dos y por el otro lado los frecuentes llamados de Estados Unidos que eso no se debería hacer. Israel dice que esto es para un mejor control. ¿Esto también son obstáculos para avanzar en esas negociaciones? Yo no estoy seguro. Creo que la estrategia de Israel ha sido presionar al máximo posible al Hamas y lamentablemente a la población en el camino para lograr una liberación en condiciones en donde el Hamas prefiera un alto el fuego a seguir combatiendo. Entonces todo lo que tú acabas de nombrar es cierto. Hoy el precio, por ejemplo, de una bolsa de harina en la Franja de Gaza llega a precios exorbitantes, o el litro de gasolina en la Franja de Gaza llega a tal punto que el comercio más importante que tienes hoy en la Franja de Gaza es de madera. La gente corta madera de árboles ya que electricidad no hay y vende eso para poder calefaccionar o para poder cocinar ya que no hay ni gas, ni electricidad, ni gasolina. Fíjate la situación de humanitaria que está viviendo la Franja de Gaza en ese sentido. Pero bueno, ahí como tú narras estos dos escenarios de un lado y de otro, tal parece que más nunca se va a llegar a un acuerdo, a un avance de las negociaciones, si lo tomamos así. Yo soy pesimista con respecto a la posibilidad que a corto plazo, y también te voy a decir la verdad, creo que hay dos tipos de mensajes. La autoridad norteamericana, las autoridades norteamericanas por un lado, le dicen públicamente ciertas cosas con respecto a las medidas militares adoptadas por Israel, pero por otro lado siguen enviando material bélico y también dialogando con el gobierno de Israel. Creo que también parte de lo que estamos escuchando por parte de portavoces norteamericanos es más que nada en el marco de las elecciones internas que está teniendo el Partido Demócrata y una necesidad de no seguir perdiendo votos de la izquierda dentro del Partido Demócrata o de las fuerzas musulmanas o del votante norteamericano que no está de acuerdo con el apoyo de Estados Unidos a la fuerza militar israelí. Creo que parte de lo que estamos viendo tiene que ver con eso y menos con una indisposición del gobierno norteamericano a las medidas militares puntuales. Gabriel, apelando a tu experiencia, ¿qué podríamos ver en los próximos días, en las próximas semanas?
Creo que es una muy buena idea, una gran idea lo que propone el gobierno norteamericano de un puente humanitario, como el que acabas de describir muy bien, en donde el ejército israelí podría quedarse tranquilo que la mercadería de ayuda humanitaria llegaría a Chipre. En Chipre el ejército israelí controlaría que no introducen armas, como ha hecho tradicionalmente el Hamas dentro de la franja de Gaza, y podrían llegar alrededor de 2 millones de almuerzos, cenas para la población palestina. Eso es muy bueno. La lógica del gobierno de Israel es que cuanto más ayuda humanitaria llegue sin poner en peligro la estabilidad de la operación militar, eso le da más tiempo a Israel, no menos tiempo. O sea, si la ayuda humanitaria llega, el gobierno israelí sería menos presionado por Estados Unidos o por los países de la Unión Europea. No veo a corto plazo que haya un descenso de las operaciones militares. No creo que Israel deje de atacar Rafah, el último bastión importante de la franja de Gaza. Y, Rey, querido, te recomiendo acentuar mucho la posibilidad real que comencemos dentro de poco en una escalada militar contra Hezbollah en el sur del Líbano. President Joe Biden still hoping for an 11th-hour ceasefire deal in Gaza, but time is not on his side as diplomats are becoming sceptical it can be reached by the start of Ramadan on Sunday night, which was the goal. But in an interview released on Saturday, Mr. Biden said a deal is still possible. I want to see a ceasefire, and I'm starting with a major exchange of prisoners for a 6-week period. We're going into Ramadan. It should be nothing happening, and we should build off of that ceasefire. I'm a CIA director in that region right this minute, still talking about it. I think it's always possible. I never give up on that. Mr. Biden also pledging to keep supporting Israel, but also said there are still red lines Israel should not cross. Meanwhile, Israel is conducting new strikes in Gaza, including in the central area where Palestinian health officials said at least 8 people were killed on Saturday. And in Israel, thousands of people held rallies on Saturday calling for new elections and the removal of Prime Minister Benjamin Netanyahu. Police say 16 people were arrested. Meanwhile, the US and Jordan conducted new airdrops of aid on Saturday as UN officials warn of looming famine in Gaza. The two countries dropped tens of thousands of meals and other aid. Some humanitarian workers call these drops a band-aid measure, saying they're degrading in many ways and ineffective. The US says the first equipment needed to build a temporary pier for future aid deliveries is now on its way to Gaza, but it could be weeks before it's functional. As Nada Bashir reports for us now, the lack of food and water already taking a deadly toll. Well, the situation in Gaza only grows more desperate with each passing day. More than 500,000 people, according to the UN, are now at risk of starvation. And the number of people who have died due to a lack of access to food and water is also steadily on the rise. The Palestinian Health Ministry in Gaza says at least 25 people have so far died as a result of malnutrition and dehydration. The youngest just a day old, and that figure could actually be much higher. Now, warnings of a looming famine have pushed some states to double down on their humanitarian aid programs. Several nations, including the United States, have been carrying out humanitarian airdrops into Gaza, though this in itself has drawn some criticism. Several aid agencies have warned that the drawbacks of these airdrops overwhelmingly outweigh their benefits, and many are calling on world leaders, including President Biden, to pressure Israel to allow more aid into Gaza via land crossings, with efforts to get aid across Gaza's borders frequently facing obstacles. In fact, earlier this week, the UN said some 40% of aid missions under its coordination were either denied or obstructed by Israel last month. But it's not just air and land efforts. On Friday, the European Union, along with the UAE and other international partners, announced the inauguration of a new maritime corridor. Now, this route will allow for humanitarian ships to travel from the port of Larnaca here in Cyprus all the way to Gaza's coast, providing yet another vital lifeline for the Palestinian people in Gaza. There are, however, still many unknowns and many logistical challenges. And while the Biden administration has endorsed the corridor,
and of course directed the US military to establish a temporary pier on Gaza's coast to facilitate the delivery of aid. There are concerns around how this process will play out in practice. Israel, for its part, says it welcomes the development, with Israeli leaders saying they will coordinate with international allies carrying out aid missions into Gaza. But UN experts have also accused Israeli leaders of, quote, intentionally starving the Palestinian people in Gaza. And with hopes for a ceasefire rapidly fading, there are fears that the humanitarian situation in Gaza and the hunger crisis will only grow more dire. Nada Bashir, CNN, in Larnaca, Cyprus. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. My purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. The issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas that only take us back. You lead America, the land of possibilities. You need a vision for the future and what can and should be done.